This year, we mark the 45th anniversary of the Jesuit Refugee Service. It is a grace marked not only in years, but in faith, compassion, a steadfast accompaniment, and above all, in hope. Founded in 1918 by the then Superior General and Servant of God, Pedro Arrupe, to provide a human, pedagogical, and spiritual response to the plight of refugees at that time, GRS has become an apostolate of great importance and of much spiritual benefit also to the Society of Jesus. Arrupe's vision that being with refugees and other forcibly displaced people is fundamental, while doing for them continues to inspire GRS to this day. Its mission to accompany, serve, and advocate for refugees and displaced persons is rooted in deep faith in God's presence through human history, even in its most difficult and tragic moments. From this faith springs our hope. The need that GRS was born to address has not gone away. From South Sudan to Ukraine, from Myanmar and Democratic Republic of Congo to Afghanistan, conflict, violence, and natural disasters continue to uproot communities on a devastating scale. Over the past decade, the number of forcibly displaced and stateless people worldwide has more than doubled, and is expected to reach nearly 140 million people this year. Recent U.S. government cuts to international aid have served to further compound the situation, with devastating consequences for some of the world's most vulnerable communities. Yet even here, hope endures in the resilience of displaced people and in the compassionate presence of companions sustained by God's promise never to abandon His people. It is especially at challenging times that we are reminded of our shared humanity, a humanity that binds us together beyond borders and differences, calling us to stand in solidarity with those who suffer. GRS has felt the effect of the funding cuts across many of its programs. I am grateful for the support received from friends and partners around the world that has enabled GRS to uphold his commitment to displaced people. My gratitude goes out to the many partners in mission, Jesuit communities and institutions, religious congregations, institutional partners, and all GRS supporters. I also wish to thank the over 11,000 GRS companions staff, volunteers, Jesuits, and other men and women from religious congregations who journey with refugees every day. Your service is a living testimony of God's love and faithfulness among the displaced. Our raison d'etre, source of inspiration and creative energy are the millions of vulnerable people who have been forced to flee their home. My prayers are with them, and that they may be sustained in dignity and courage. In a world that is turning away, the Society of Jesus continues its mission through GRS to walk alongside forcibly displaced people, and his dedication only deepens with time. Trusting in God, who is always faithful, we hold to the hope that together with faith and commitment, we may contribute to building a world rooted in justice, reconciliation, and peace. Aujourd'hui, 14 novembre 2025, nous célébrons les 45 ans d'existence du Service Jésuite aux Réfugiés, du JRS. 45 ans, jour pour jour, c'est toute une œuvre que nous célébrons. C'est aussi un homme qui avait une vision que nous célébrons aujourd'hui, le Père Pedro Arrupe, qui a été sensible au contexte de ces moments-là, avec des réfugiés du Vietnam auxquels il fallait apporter un secours.
Et la mission qui a commencé en 1980, c'est cette même mission qui a grandi et qui se poursuit aujourd'hui dans les services, dans l'accompagnement et dans les plaidoyers, en cherchant à défendre les plus vulnérables, à défendre les plus petits. Ici en RDC, cette mission a commencé déjà assez tôt, vers les années 80, mais elle s'est consolidée davantage vers les années 90, surtout avec la crise humanitaire causée par les génocides des Tutsis au Rwanda, où beaucoup de réfugiés se sont déversés en République démocratique du Congo. Déjà en ce moment-là, il y avait une mission très significative des JRS. Et pour l'instant, cette mission continue parce que nous sommes encore dans un contexte de crise et cet héritage-là, basé sur des valeurs de solidarité, cet héritage basé sur des valeurs d'humanité, mais sur des valeurs aussi de compassion, c'est ce que nous portons encore aujourd'hui dans notre mission. Et pour cela, des activités d'éducation, des activités de santé mentale et soutien psychosocial. L'année dernière, nous avons au total servi à peu près 21 724 personnes. Et cette mission qui continue aujourd'hui, nous continuons à la porter. Et ce qui est particulier dans ce que nous faisons, c'est aussi le fait que nous faisons avec les personnes que nous servons, les réfugiés, les déplacés. Nous ne travaillons pas pour eux, mais nous faisons avec eux, nous cheminons avec eux, nous marchons avec eux, nous partageons leurs conditions. Et c'est ce qui fait aussi la différence ou l'identité particulière des JRS qui s'identifient avec ceux qui souffrent, qui s'identifient avec ceux qui sont déplacés. Et donc en ce jour, nous souhaitons bonne fête à toutes les personnes que nous servons, bonne fête à toutes ces personnes qui continuent la mission du Père Arrupe dans JRS, mais bonne fête aussi à toutes les personnes de bonne volonté qui nous aident et qui nous accompagnent dans ce que nous faisons. Merci beaucoup. Le 45e anniversaire de JRS au monde. C'est 45 ans d'accompagnement de personnes déplacées et de leur communauté hôte. Au Tchad, ça fait bientôt 20 ans que JRS met en œuvre des activités en faveur des populations déplacées telles que les réfugiés, les personnes déplacées internes, mais également les communautés qui acceptent volontiers de partager leurs ressources avec ces personnes-là. JRS travaille donc ainsi dans plusieurs camps de réfugiés au Tchad, mais aussi dans des communautés hôtes dans près de 13 provinces. Nous le faisons en gardant en esprit les valeurs qui jalonnent le travail de JRS, à savoir la compassion, l'hospitalité, pour ne citer que cela. Donc cette année sera marquée par une célébration aux côtés des populations que nous servons, un peu plus de 200 000 personnes déjà servies au Tchad. C'est l'occasion pour nous de réfléchir, de repenser, mais également d'inviter toute la communauté à continuer à travailler aux côtés des JRS pour apporter ces services vitaux à ces personnes qui en ont besoin. Merci. JRS célèbre aujourd'hui 45 ans d'existence, plus de 10 ans en RCA, en République centrafricaine, et 9 ans au niveau du Cameroun. Pendant toutes ces années, JRS continue vraiment cette mission avec grand dévouement, grâce vraiment à l'appui déjà des gouvernements hôtes, qui sans leur hospitalité, notre travail ne serait pas possible, et aussi la population que nous servons, qui font partie intégrante en fait de notre travail et de notre engagement, et aussi les bailleurs et les partenaires qui nous ont accompagnés et nous continuent à nous accompagner depuis la création de JRS jusqu'à maintenant. Et cette année, on connaît tous les difficultés de coupure de fonds que nous traversons, et nous profitons de cette période et de ces jours pour vraiment assurer l'engagement de JRS à continuer à servir, à défendre, à plaider pour les réfugiés dans le monde, et particulièrement au Cameroun, en RCA, avec le partenariat et l'accompagnement des gouvernements et du peuple camerounais et centrafricain qui montrent une grande hospitalité, et vraiment célébrons ce jour-là qui nous rappelle en fait l'engagement de JRS et nous encourage à continuer cette œuvre. Merci beaucoup.
Hooray, GRS International is 45. Coincidentally, GRS Nigeria is also 7 years. What a season of celebration. As we celebrate this event, we want to appreciate the vision of our founder, Father Pedro Arrupe, and also the labor of our heroes that have lost their life along the journey. Also want to thank the management of GRS from the international level to the region, as well as to the country offices for the daily labor to ensure that we carry out our mission. Also, we register our sincere appreciation to the donors who have in one way or the other supported us in providing education, livelihood, MHPSS protection, as well as health intervention for the IDPs, refugees, and other possibly displaced persons that we have served so far. For us in Nigeria, over the past 7 years, we have been able to reach more than 1 million beneficiaries across these thematic areas. And we say thank you once again to our donors. And I will not conclude this session without appreciating the ever-dependent and hardworking GRS staff globally for all their labor of love as we continue in this journey. We want to continue to register our sincere commitment to continue to advocate, accompany, and serve the forcibly displaced persons, the refugees, as well as IDPs and other forcibly displaced persons. And also want to register our commitment to continue to ensure accountability to affected persons as we continue in this journey. Long live GRS International, long live GRS West Africa, long live GRS Nigeria. Thank you.